ko enum bia na isu se wan moka Western Togoland for ho no court say won kodam na NDC amanyoko ne bia mutu ho no so obi bia o pe mpie die pe president e die ewo NDC amanyoko ne dim no bra na ebe fan krata entete abato so mpa fam nsem twa proso chese ne ewura no mo ko fan krata no emu fa dodo na hyase a omo adu omo krata ko ne kusi senie NPP amanyoko no hyase one more party franka no ene wontwe emfa emrafom na kumasi adwadifo so titru ni omo mo kejetia enom de aseda soronko mama mpani abedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se ne nsra wode besra omo anura e o kejetia abonten so no eso abanfa so pidi ama wunum ajabo nya baba dru severde kane mampani yera John Dramani Mahama wanya yini chi se nyame ya adom obeto franka e de ama NDC anyumre Sompa fam nsam 4 pence bedu Qatar rant dom be komra so gefiem ni akwa kobusa ene wiase nyina yesi wonum siemfa emmo ye kwaye ho ban mraso dwafo ne edi dwuma e de ekai sa da ye kwan soronko so ye be komra so gefiem ni akwa ko wese ne esi ekoye pa afofro bi ka wenum ho ye ne nyina da basomo hye so mizo fruit juice and a 5G drink one nyina data ye chi aperitif on so ka ho bi ena so na numre nuano mienu an ye je dwaya ba kenkan ensem yi medin ene akosua ajewa kwode boaten menimenia nana ya bo amalibi aboga abuja shase de free man penin na nado dan kwakufu do wachima pese be ma boda na tena ye nene man penin na nado dan kwakufu do agira ne tumi a Ghana mamra constitution mamra no nchi amade ama no so a wapa owura no be miensa se a council of state mpenfo wakoje afutuo furu mo omo ho emo de tunanim se sa nipa miensan efini kekawa bia ni wonom ho a oso mo kono mo koye adwuma e ma bato komese na tena ye na ekonanim ewura no miensa man penin na nado dan kwakufu do aya mamra ni amane age wo matumu a wo mokọ abato komese na tena ye akwa ye adwuma no ni odikan Dr. Peter Apiahene papai okwa University of Energy and Natural Resources ya wo yeso nyane abonten so a wo mo IT department hono eno wa wodi ne dwuma maame Salima Ahmed Tijani wono so mampeni na nado dan kwakufuado abonedin so nkwa abato komese na tena ye enkwa ye adwuma na Reverend Akua Ofori Boaten wono so mampeni na nado dan kwakufuado ebonidin sa so nkwa abato komese na tena ye enkonkwa ye adwuma wo nyina asoafo na masoye akantemadin si awi aboaguso asoye eyi yade se osuomu o ewiamu o anadwokra no a na abato komese na tena ne frɛ wo no mu a wo mekɔ no mo akwa kosomo mo man na sarua no mo yensen a mampani na nado dan kwakufuado apa wo no so mo nkwa abato komese na tena ye enkonkwa ye adwuma no a na NDC amanyoko de krata aba bonten chese nipa miensa no a mampani na nado dan kwakufuado abomudi no wo mo nyina ye MPP supporters ya wo mo chese Dr. Peter Apiahene a ye ka ne ho asemi a wo kira de University of Energy and Natural Resources nyane abonten so no ye se MPP test konku a wo sunyane no wo no na eye petro no a woda wunuma no sa so ene maame Reverend Akua Ofori Boaten a wo ye Anglican sofo ba ye ye bremu twedi amponyankrompon ede ne ye adwuma kese no ye so ono so kra de mampani akufuado ne wo fa ase gabi asoro kire da kon na dwuma na wo ye enti ekoba ne sei se mampani na nado dan kwakufuado ye pe obi amana kwa ye adwuma e wo abato komese na MPP achitafo na obepa wonum so omonko no mo no mo enkonko ye adwuma na so ne nyina mo no mampani de atodwa se ewura no miense ko omonko no onim se ne omubeye bia Ghana fo be kasa de afa ho na kasa Ghana fo be ka no hwe eno mo amana mu wo no mabam wo mo enhwe nkokan no mo hwe so mbeso man no ama my God ye democracy ene ye kabima menkabi no ejina brane. It's no secret that I've spent most of my adult life fighting for the establishment of democracy and human rights in this country. And I've always fought for and advocated for a credible electoral process in Ghana. In emphasizing the importance and credibility of it must be pointed out that the count, the collation, the declaration of results cannot and should not be more important than the sacred God-given right of a citizen casting his or her ballot. I have said it before and I will repeat it. Elections are about those who cast the vote, not those who count, not those who supervise, not those who transmit, and not those who declare. The heart of the democratic process is giving effect to the choices made by those who cast the vote.
The 3 persons I have sworn in a few moments ago as members of the Electoral Commission are persons I am confident will bring integrity, professionalism, and independence and fairness of mind to the discharge of their duties. Article 46 of the Constitution demands that in the performance of its functions, the Electoral Commission will not be, quote, subject to the direction or control of any person or authority. It answers only to the Ghanaian people, the Constitution of the Republic, and its own conscience. As you begin work, you will find no honeymoon period. Neither will you be afforded the chance to settle into your new responsibilities. I have nevertheless confidence in you and in your abilities to surmount the hurdles before you. Each of you has excelled in your areas of focus, and you possess the requisite experience to deliver and meet the considerable expectations of the Ghanaian people. Remember that now, more than ever, every single decision you take will be scrutinized to the letter. That, however, should not scare you, and indeed, let no one try to cower you into submission. On the contrary, let this expectation of the Ghanaian people spur you on to great heights, and above all, Mampani na nadu danko akufado wachama pese bema bo adade yetene nka no yemra na oya mamre ne amane agyeru no momiensen atumu amamakwa abato komisan mpemfo atena yakwa akoye adwuma enti Dr. Peter Pia hene ene gina mu kasama ne nuanom ma eye mienu no eno emode to Ghana mampani anim se nyesi working kro omode yekwa omoko no eye omomai Ghana eno omo ekwa akosom no omo ebesom ahwese oman no ebefa no ntuma papa efra na ne wo so omo no wama eye eba me ye keba me nka bi ni tumpon ya bato nhihye mu enkan ko bamu no oni ni nua ma na ehyebo se ombeko no makwa akoboa ama bato komesa no asomoma yi osom papa mu pa ye kwansan foforo mu na Accra High Court wonu makwasetena nkrabata bia ahwa bonefosam ho ensam so criminal division de ma Accra High Court na court no kwasetena no Justice Mary Mame Ekuyanzu netena adwamu mega say washa nipa enum ya yesu se Western Togoland na senta mo mrante kwa ne maba wa bia wan mo hwede ye se wo mo te wo mo hu no court se nipa num wan kwankwa dam finhia no aduonu enum ya kaka ya ho ana afempem yero ne aduonu 2020 September ne mu no ana ekuo bi sore ye free from mantamu eya aveime ana afemepe ya na wan mo kire mu se wo mo kran pono wan mo duaduamu ahunu se mo nanananom na wan mo anya Ghanafo na bibi na koye bibi ma omudi omo ba for Ghana sane be ya ebetimi aso enti na yi a won matumi ahunu bibi atesa no na ewo se wo mote wo mo ho na ate a wo mote wo mo ho no nam so ama omo de abo ne ade ekogugu akwan mu na jese ka anko ka ma police station a eno ewo mepe ho wo mkosese ne nyina da ane aveime enti aposifo di mu akokokire nipa ne bi ema ene eka ho bi ema emu num de ekoba na jese wo mu di mu tintimai pa na sa Western Togoland no omanfo binom hyase se wono eyo ye kire ade afa ho na wabra na samne kopie mu court no mranim nia na wo hwe twetwaje nipa makomako enum yi lawyer Andrew K. Votia wono sode ye asra court no se wede obasra paasan sa sam no ba court nye ne edi court atrenchia besenfinhia mienu ani abosumi nsianie enti wokoto asra court se sa wo hwemo kra na amrante kwa no obi aso ni wono ani mfinhia no wonya fie aduasa enum ede kro enti ka court no hwa nioma bi na emfie dodo a wode be ma wonom no wobetumi atete so ade ama wonom na wabra senie no kwaso no state attorney wantwe ama no kra nam so ama meka sai court no wage atum sesese ano de amrante kwa makomako num no obi akwa akodam emfinhia num wo kene bie mo de ayemponkonyuma ya ne nyina dawo kabomu a na je se emfinhia makomako aduonu enum na Western Togoland atuatodom kuo ya woma wo homene so afempemienu ane aduonu sa wonom ate wo ho de frɛ ma Ghana mu no sa afori nyina da ekwa akodada bamprochi Abusuya safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ye nwumre no nsia kaseye na ensam no bia wo bia no yeguso a ye de mamwo no wadwenche no nsusu fa beka ho abra o kan we social media platforms ahodo ni nyina so oko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no mo a yeguso a ye beka se no mamwo no ye beka nkan
de amamom sa wote eka osunyan bono isini ahafo ne mpotemu a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na santemantam ne mpotemu nyina enwumre si ekase ne sent no eji bebia na ye Sompa 93.1 FM wadama yento akase no so na ja yemfomo enkuye nimu na mraso adwani owo mraso adwafie ma dehye a wo mobosomtwe abaton pesua so Dr. Oseye Waduchumo no akro no a ene saso yesoafo mayi yengumasion hweso na nanu ada computer yi ehye asese wode ye nananom yenuanum nkuma ne ye mayi ekototo senior high school sahudo no no ne munsima kwakwa ebebrebe ne ne banya suku anu ompe wo be kasa ho ne ono soso ne ba anya 35 a wo so obi anya 38 na ni pere anya ne first choice na ne bana anya ne first choice ya okobo ho atwede wo Ministry of Education so ede ne de bae ne na tran na ba bonti aba bebu akonta ede akire Ghana ma de hye yenuanum nkuma na omokotro BC exams ya computer na de omotutu schools awodo no ene atran no ebechechirim ede kire Ghana man na Education Minister de atudwa se where na senior high school bia headmistress and headmaster anyana dwene se yesi bibi de prospectus so se de ndien akwada ne ntuto ne niam nwie enti headmistress and headmaster bi se wo makwan ema oya ne masuku ese ne enko oya no ade ankode be ye no enya asem ketwa sa akwada na ho boa nsoin no betima ba school no aba besua de a o se headmasters no e de headmistress no makwan ema akwada ne basen so mesan ye de grade A school ye grade B school ye grade C school ntiase so antuto ne ma ne nyina nwie a ye ma akwada ne ema Dr. Oseye Waduchumo e de warning a emu apie pa ema headmasters na omo eda senior high schools ahodo num no. Parents of Ghana, if your child has not been able to report to school yet because you are waiting to get all the prospectus items, I want you to know that my headmasters want to see you at school immediately. So even if you don't have all the items, go to school. The headmasters can't wait to see you and welcome you to their schools. They don't want you to stay at home. Go to school with the little that you have. And if you are determined, one day you tell your story of how you went your doggone with your one shirt, one shorts, and the government gave you your uniforms, and then you say the rest is history. You tell the world that you didn't wait till you got all your items, and yet you went. So parents, send your children to school. Let's take advantage of the opportunity presented to us by Nana Addo Dankwa Akufo-Addo's government, and let us all embrace the free senior high school free TVET so you can change the future of your children, change the future of your family, and change the future of this great nation called Ghana. Employees of the call center, I truly appreciate your work. I don't have enough words to thank you for all the sacrifices that you've made to ensure that we can get our children back to school. Abusia wa yamraso adwani a wa mraso adwafie ma de hye wo mobosomtwe abaton peso so no akro no a ene saso yesoafo mayi yengumasua nyina ohweso Dr. Oseye Waduchumo ne yete ne nka no na no acho opani max sumensa wono so ye national coordinator computerized school selection placement system wadano no ekire se besine batan bia wo se ne ba enya school no wo mra na omo empe school ma kwada ne enkum ebise besine oni ye kase schools ni pinu a kwan da so de dadamu a batan bia o se ne ba enya school no entempara omo masonte omepe school ama kwada no se beye na kwada no ngobesua enka ekiri. This year, we had 917 schools in our portal. Out of this, 218 were coming from TVETs. We had, out of this 917 schools, the total vacancies that were declared were 705,327. And the total number of candidates that were presented is 547,329. So if all this 547,000 even goes to the school, enrolled in the school, we have some spaces left. So we have about 188,782. So looking at these spaces that are left, no student should complain that, or no school should complain that they are overcrowded, because we have 188,782 spaces available, even if
Now, let me come. The total this year, the current placed is 516,454. The enrollment numbers is 412,210, representing 80% as of now. Those who have enrolled in the schools are 80% as of now. Then enrollment burden is 291,305. Those who have enrolled in days, 120,881. So looking at this, we can say that this year's placement has been very, very, very successful. And the main reason why the Honorable Minister is here is to ensure that at least we achieve our target of 90% or 95% enrollment in school. Opening marks assume say penny kwanche for that computerized school selection placement system no ano na ochichimu edwuma mabona fi ene setele kwan a that's where senior high schools ahudo no mo a ba time bia obenya school no entampara mo masonte no mpebe bia makwada na ko akwakusua na de Aya kwansa foforo na NPP amanyoko ne de wahya sonko abasa free na de kroyai party ne Frank aya wodede djuma wa amanyoko ne mu no wontwe nyina da emfa emra fom we ye briche kase ne we ne ya abo party no ewo Otafo abato mpeso so womra shebedwane a enkane no oti akonya so Dr. Anthony Akoto osei fra wafri mu na abapa ne modern boni eto ho ache ya wababa ye ewo mra shebedwafie be semfinhia aduonu ntamni no enamra for Right Honorable Speaker of Parliament Yera Alban Sumana Papen one also ekasai ewo amamra ne amane kwaso eretomra shebedwafie no anim sasasia de asie no eno eni. But was also appointed a Deputy Minister for Finance and Economy, and later he became the Minister of State at the Ministry of Finance and Economy, and he really distinguished himself in both the ministry and the Parliament of Ghana, or even joining politics. He was a known face, very active civil society leader who worked in the then very vibrant economic NGO. They did a lot of work, finance and planning for this country. I really am sad when I heard that Honorable Dr. Anthony Akoto Osei, a former member of Parliament for Otafo, passed away. I think it's proper we observe a minute silence for his soul. His soul is Honorable Dr. Anthony Akoto Osei, and the souls of all faithful departed rest in perfect peace. Amen. Amen. Na anwachi no yamane bonde Kwame Roduko Otafo abato mpeso so ene ade hyebi edinkomo. Ye ti asem no na ye shop. Na me de na ye nnuabe ma prekope. Sanse me nnuan president kofo. So ono so ma me ware president kofo da se me nnuan no busu enu no. Nti bibia metimi frɛ no ne kasa. Timre si ye na mbisa konfa no kwasam no say fiti enura najo. Bisi sabri. Nani anka nguso anti na bo no na kwanam de me gina bodi amaye bibia. Papa we die abro Otafo constituency no. Ode nkabom ene ba Otafo constituency. Me kai mrebi. Na Sir John or Pet General Secretary. Papa devote to ne time de ne sika kan ho. Pop one nua Sir John ma ne nua General Secretary no. Oye nipa on pempa pemu. Dr. Akoto wo die. Na mieni nukure nim na Otafo in this man say akan papa. More especially me am gina ho die. Me Dr. Akoto no tisa me papa me sa. Because ne doctor ya ma me mintumi nka. Ena ne doctor afa me sunso ya mata for this so mintumi nka. Anu nyina ya dansidi ai da homa doctor. Ena doctor nya yen ndisi from kwa doctor we obi apapa odin the Otafo constituency. Na sebe nipa eyene de nyankopon so eyene de nti Dr. Wood so obisa me asan me kancho obi biara o Otafo constituency bia what Dr. Yi pe obeboto age ne ompe no pre ekure ni me yemo she me papa eye me ya papa sete papa ni si ba Otafo a wo ye yen enam no so me be ye eche my police station
coordinator ba ya to abam se doctor wo ho a kamemata o me ntumi so aba efi se Dr. Pemasem onim se mesumi ye adwuma den papa ne se nanum kura na oyi ama wo ya hwerade tafu ya hwerade papa Abusuawai aya amanebo ya amanebo ni kwame redu de free ortafo ampasua so ede ebreye Abusuayen to akase no so ne yemfom nko KJT abonte so na Combined Traders Association of Kumasi City Markets for enene omde krata aba abonte aba betu gya se omo ka kire mpenimfo a omde Kumasi KJT adwana no se omde ombe demonstration no pa wi anwuma na gyoresum awese manager woda KJT adwana no mpenimfo ebeyi no ede efri hono na kwasi prempa waya kasamafo ede madwadifo enene Sompa FM nsantwefo di nkoma wo kire se womo ti dwamu a niema enko ye nyina na no se Ghana National Fire Service mpenimfo atro krata de abra management bem prensa bom kokko kamo se niema mo ye no emfa kwan so no ye na bi kokosi a amanfo agapade wa hwe enko nyina ye behwere mpenimfo man manager wa mpamua na se oda so si wono mo a no mo ye hwe han edu mo nsa so mo demiri fam ahwe osekoso atena ho dabi omo so omo de wo demonstration no mo ye no enkoye twobo ye isam ene basabasa yesem bia di peaceful demonstration eno be ya kosi se opani no oda KJT adwana no ye beyi na di ede afri ho no mo eja eto KJT ezo how they be na aba na de ntia na adwadifo ye de subono ebo management no Ghana National Fire Service krata then na omadi kan atwere ede akoma management no ebo mukoko smoke detectors, security alarm system, fire hydrant, sprinkler na Ghana water omo pressure pump jointer ewo ejenman ke be supply issue ede afa sprinklers no 24/7 ni nyina no then na Ghana National Fire Service atwere de akoma management no as far back as 30th September 2021 reminder eba January 2022 another reminder eba October 2022 and then the last reminder eba January 2023 who krata na ama ye hu say na sesa akokobo we nyina wo ho e na management no moto wa mo ye yenim se oyo no betimi asi mo anya sa nyema we nyina se de be ya o how bi se ba na nke betimi bi aso anonte eno na ema ye ka se management no o dwumadi anso ni nti o mo nko no se tumi no eni ye nsem na esa nsem de na ye di kan kadada eti o tu se o mo set up the committee a e bia ye ka se management no nko no e bia management no so tumi defend se board a ma me kwa mama nko yisika we amfa me ye we but eno de on se ye de no ye no mo na tidwo mo de bia ena niema enko ye no ye ka eti se I don't know se committee na bebe yenhwehwe mu no committee ni yenhwehwe mu no ena be kire se de adwadifo ne ka no ye wa asem anase ye ni asem Abusuanchi we na kwasi prempa we kasamafo de madwadifo a wo mo ewo Kumasi KT no de sansemi eto yenim na ne nyina mu no Kumasi City Market Traders Union for so ene o me yensamtwefo nhemu a o mo ede abasobosronko ekoma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia so mo da na se sra obesra o mo enura no eso abanfa so pa ene se answer na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia be ko dwomu wono no na management ne board of directors ya omo hwedwane so esigina ye se edwane de nkomu tum kozi se ensiesie ni ade be koso esi asiansa na so mbebia omo bie ede amadwadefo na Vice President ko honom no ene nkomo a no ne fire service for edie ene ode tu dwa se enne anopa ko omo mie dwane na manfo nko no omo enkonkodi omo dwa ene nam so amadwadefo eche se Vice President omo dana se pa na kwakwadu sei kwakwadu jamfi ena eye secretary edimakui nensemo de tu dwane Kumasi City Market Traders Union abra assembly esi ye na mpanifo de nansa eye se ye etumu enyane entiese de na ahotwe aka ho na me anim ni sa na ahotwe entumu no yen na yemfo so ye di kan eni mpanifo no esusu ye se enye edwane baabia na ase enu nti baabia eja no anka de anka nansa no atiri wo mu emie ama adwadifo emedi wo mu edwa nanso sas afuto na de kwa mpanifo wo mu amfa anye adwuma enu nti eyeye de pa se omanfani abedi akire oba ye enlo ano obebo san isusu anu egu ye na wono so etire mu se yemie edwa no a me ne wo aka sei enne ya bie edwa no a de ni bia anya kwan se obetimi aba na obeto ne adwadie so ti se ba bia eja no eka ye ene emiamia bi a ebe eho no so anopai enya ne entie se eho so wo mu atumu enu nti
yɛbɛbɔ ɔmampani abɛdi akyire aba so Dr. Alhaji Bawumia sɛ yɛnsɛm a yɛkaeɛ no waba bɛtum ɛnkyene ama ɛnɛ akwanya aba adwadifoɔ yɛtumi yɛtoa adwumadie ɛso ebio MPP mpanimfoɔ ɛba ha yɛbɔpani a wɔda wɔn mo ano yɛwura Jasefebon Kodua egyina party no anan mu ɛhyɛ bɔ sɛ wɔde sika ɛsom sika foforɔ yi ɛyɛ million mpem ɔha ɛne sika no 1 billion ɛbɛba na wɔde aba abɛsɔ adwadifoɔ a wɔn akɔ wɔ ha no mu yɛbɛda wɔn ase yɛda party no ɛnso ase paa sɛ wɔn ɛnsi saa gyinaeɛ no na wɔn de ɛɛboa yɛfa saa akɔnya yi so na yɛtoto asere enyumakuo ankorankora obi biara ɔmasu ɛwɔ no mu sɛ seesei yɛn adwadifoɔ no wɔn ɛɛkɔ ahokyere mu paa yɛnim ɛbrɛkorɔ yɛ a yɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ na yɛbie wɔn adwa no ɛde ama wɔn emom Kumasi City Market Traders Union mpanimfoɔ ayɛ sɛ yɛbɛhwɛ na yɛbɛn mpanimfoɔ na ɛbrɛ a wɔn de bɛdi saa adwuma no ayɛ tia ama wɔn atumi aba nanso yɛsrɛ sɛ mmoa biara obiara ɛbɛka na koma sɛ wɔde ɛba bɛboa saa nnipa yi so no wɔde ɛba a yɛbɛsom na Anyway, aye kwaku adu jamfi a wɔyɛ twɔtwɔfo pane de Kumasi City Market Traders Union for and no man semtwefo nhyiamu a wɔn yɛ no other Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and mpanyinfo ba yɛ nyinaa se sɛ ne nsra na ɔbɛsra wɔn nra ne de ɛso abamfa so ɛde ama wɔn adwadifo no ne yɛnkɔ ɔma no so ne ne panimpa bɛ de yɛkyerɛ a ɔhwɛ ne amansa di nkɔmɔ ɛma Ghana yɛ dumgya adwumakuo no Ghana National Fire Service DO3 ɛyɛ Akadesmon yɛne no enkonkodi nkɔmɔ ɛwɔ ɔma no so DO3 ɔkɔrɛ samasa wɔ anwummerɛ Ejusu William Bema. Migiri se mpomye. Obade na daroma ye ho ye pa. Ye de rade ase. Ye ntetia ne se Ghana National Fire Service for mu fi se nenka Kumasi dwa no ne keyetie dwa no nenka mu benya enke nkoso a nenke ntum adentia nenke ni kwansi ebie. Yo we dey medase na ma fasa kwanya so achia ohwefo ne watiefo nyina. Nra day ana yura man panyina bedi eche your vice Dr. Mahmoud Bawumia ane na pamfo ane chief officer itimebo ana kohwe said eja no ne share shefa ye ne meseye na afi woni dwadefo nsusu di nkita ho na ye de na enim se edwa no ye tum for mre kakra let me aboa yen ametimi a conclude your investigation na afen so sankaya ye ne market management no aka se wonye installations e wo ho efa the fire fighting equipment and afen so early detection and warning systems no obetimi dia gu akwam naka ne ntoaso no so akoye se market bylaws wo ho no existing ones yetimi ashimukina na ya hwese punitive measures na ewum no yetimi agazete na fe yetimi dia yadwuma se de beya the nam so I cover j by based on our preliminary fire report no yetimi dia tudwa no se eye dia ne no abi na kofa bae no yetimi aso ano na fe so ye de hyehyeye mapa bi te se intensified patrols and so simulation exercises ahodoa yetane agedifo no eye no yetimi ahye mukena na ka boa enso am yetimi ede nhyehyeye bi agu akwamu a se no ka ansa na obeba osoto ho ne ade ni nyina no yetimi ahwese bibia frɛ no fire extinguisher obia yodi ni bi atimi anya bi ewo na so eye se de beya se eje akoba ya kyerɛ no kwan pa obetimi afa so na o yusu na enkemfo ano ntimi ankoba ne saa na de yeyende ene se do ye bie edwa no se adwadifo no ntimi mbra ne ade nanso ba bia edwa ne to ye ho ese ya na se ho no hye ye no yetimi according of etumi de amay kopim se sisi betimi mapa etimi akoso na DO3 ye bie dwa na ma ema no so wo monko ho na wo monko di dwa no ewom se bie gya ne to ye ne de wo mo akata honum se ne wo ka so makodon honum no sa pepepe ne tie na ye bie ne nyina so wo monko no monko di dwa yi enkofo how bi kese bi ensa emma biu ense de me din kan ye no
naka yi mu a kasa nhyehyɛe a mani nkan bobɔ so no naka market management no ɛte saa nhyehyɛe no nyinaa gu akwan mu ɛtumi aboa sɛ de bɛyɛ sɛ kɔba sɛ ɛnɛ ne ɔkyena yi a yɛsɛ nyagya foforɔ bi a wɔ hɔ a firefighting systems no bɛtumi ayɛ adwuma na akɔba sɛ sɛdeɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ ɛhyehyɛ fa saa agya yi mu no ɛntumi nkɔ so nkɔhye na yɛnkɔhunu no saa sesei no bɛnso aha adwen kakra sɛ yɛn education programs na ɛwɔ no ɛnhyɛ da mmoa yɛn ma yɛntumi rolling it out but ɛnyɛ akɔba yi deɛ na ɛnyɛ aba no saa sesei deɛ ɛyɛ no sɛ we are going to intensify our night patrols yɛn ketetia fire wardens no and security na ɛwɔ hɔ no sɛ anadwo biara sɛ edwa no yɛtum a sɛ de bɛyɛ a obi agya ne nneɛma asi so ne saa nneɛma no nyinaa waa yɛbɛkye obiara no yɛbɛhwɛ sɛ bylaws yi a na yɛka ho asɛm punitive measures no yɛbɛtumi de ayɛ adwuma na afei nso yɛn simulation exercise a ne yɛtaa ne wɔyɛ no yɛtumi ahyɛ mu kena na yɛtumi ayɛ na afei nso kwan pa a yɛbɛfa so a sɛgya biara te bi ba sɛ yɛbɛtumi ayusu fire extinguishers ɛyɛ available to us na yɛtumi de adum gya no ɛno nso yɛakɔ so a na yɛakyerɛ wɔ yɛbelieve sɛ yɛmma wɔn saa nteteɛ no na yɛmpower wɔn no ɛbɛma wɔn saa kokuduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ biribi saa akora kɔsi a wɔn ankasa bɛtumi asɔ ano na ntumi ankɔgye nsɛm ankɔfa ɔhaw biara nsa afa mba bio di o tiri yɛda ase na sɛ obi so bɛka ne sɛ mo a Ghana National Fire Service foɔ yi mo na mo two vice president foɔ ɛmɛ nnura obi edwa no na ɛno so ɛ no deɛ wobusa me saa me ne ɔyɛ adwene a ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛn nko ara na yɛmfa ne sɛ ɛbaa yɛtumi di dwuma no do yɛne yɛdi mu akɔtene paa nanso sɛ security measure bi anaa fotuo bi ɛrekɔ so a yɛkeka nneɛma bebree bom sɛ wobɛhwɛ saa kegyeti a yɛndwan ne ade a ɛno ti koraa na mfa sɛ mfie bɛɛ mmiɛnsa anaasɛ ɛkɔ mmienu ntamu ni wɔmfa certificate koraa yɛntumi ɛnyɛyɛ nti aba ne saa deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛtumi yere yɛn ho na yɛtumi de nteteɛ no ɛde ma adwadifoɔ no sɛ dɛ bɛyɛ gya yi ntumi nkwankosi nti yɛto wɔn fo sɛ wɔnyɛ ahwɛ yie wɔnyɛ ahwɛ yie ne koraa mpo me ne ɔka sɛ yɛkɔ aprɔbɔ yi na amanfoɔ de ko pɔt ne yɛasogya ne ade koraa yɛ no aduane na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛamoa ne yɛanyɛ yɛadwene sɛ edwa no yɛbɛbɔ ho ban na yɛahyehyɛ a n'ano esi yɛ yi yɛntumi ambɔ ho ban na ebi ansa nkosi a yɛbɛba no sɛ edwa no bɛkyi na ahyɛ kɔfoɔ gyapadeɛ Dio na ene ne mo kɔ ya amanfo so kropot ne ade wɔ hɔ no mo yɛ ɔmo de mo kye ɔmo ana mo gya ɔmo saa ya kyerɛ wɔn ade ama Kejetia police enti nipa yi nya wɔn de maame baako bi a nso ɔno aduane ɛwɔ hɔ ɔne ne ba baako ɛna ya so mu a ade ama apostifo enti yegu so ate sɛ meka sɛ yɛ intensify your patrols no bi a yɛbɛkye no saa kwan no so bia no ɛnya ade a yɛde no ho bɛkye no Dio, ene mu adwuma ye o, mu adwuma ye pa, gya isi ye. Eni mo so mo mmoa ye, wo ho. Gya hyehyɛ ho banbɔ no, enye odumgyafo nko aso die. No cre. Sɛ de ye boy ho modern sɛ ye de nkyerɛkyerɛ mapa bɛma tenamufo. Enkanka ne we no sɛ de ne titiri ne adwadifo no. E be sɛ mo nso munya airtime bi anasa mo prime time programs no, mo nton san fro odumgyafo. Na yɛmfa nkyerɛkyerɛ no bi nkɔ so a yɛdi sɛ yɛyɛ yɛn ho yɛbɔ dawuro no yɛma wɔn nimdeɛ ne nteteɛ ɛsɛ fata no na nipa nso so ɛsesa wɔn suban ɛyɛ suban no suban ne sesa because maame yɛ nnɛm akyi ne sɛ nya so ɔden paa ɛdeɛ na ɛbɛba wo tirim sɛ ɛnnɛ oyɛ bie gedwa ma mo anura ya na wasa akɔte no mo sɛ wo kɔ akɔno aduane ɛdeɛ na nya so ɔden adeɛ bi ha yɛn paa no ne adeɛ ha yɛn wɔ Ghana ha so ɔden no nti they say the yenso ya yadwen say obi obeto mbra ne bia no yede be fa mbra kwan so yo di o yeda say mo nso ansentwofo nso mo mbo en na yenya saafo na mo mbo wo ho dawuro se de be ye nsenda ho e de ama afofra opese won so oyesa ne na mami kra de se onya ne picture de sende mi anka ye de to TV no so e ma wiase nyina hu nanim guase se be ya wonye sa de ne bi won mate mehwehwe ama mate pema msisi a yo
yo ye da se busia we ye do3 akadesmo no a wo ye penimpa be de kira ohwe ene amansan edin komo ma dumja adwumaku Ghana National Fire Service ena yete nenken enti ena ye bi adwa no man say womunko no munko digwa no yesi na ya obi aso no cropot o kejetia o ade na se ye na ni na woche no obi aso cropot na e bi ma wo no esi wo no mo so wo no aduane na kuku video no we ayo ye mo munya ne mfanto so cause ya ye nto aso wo se egu na we ade amame we ye ni hwen wa hwe enu obojam yi wo ye akoso ya hwe ena ne cropot kejetia o enu obojam ne cropot hwe Nye beya senye beye pa ade we ya wo ma no we we nye beya we ade we ya we ni hwen eja se na meka se sika no wa na ye de koma na ye nyai o so mu jai se we wo kwhye no foforo no ye sa de sika foforo akọ eno aka no na nka ye na nka mu nyina na nka abom wo kyena biem abusua ya to aso na nsembo on ma wodi akira wakoma kora beba Ghana Chamber of Construction Industry wo mo so de krata bia pie dwa akirem wase wo hwemo pa no a roto hu sikasam no enuoma twetwe aso na efra fimpiemienu ne aduonu mienu so de ba no ano a wasofo wo hwe yakwantempon wonsam so de beto dwa akira sa roto ehu levi yenya agege no efra sabrande ba nyina de hu sikasam mu akontabuo yente ho hwe ebiem wase wo sa roto no a sania empanyefo kuru kire yede gu nkrata so eni mu ana motuo sane sebi ya no no anuoma ya gensamo kakra ene obate ya se no na school feeding ya di twia arebache ya di twia contractors ka arebache no ya de ya kwan chese dan da nyina ne asam fofora ya mpanyefo beka kire ye ya re nyina da ya kwa se rodo nwada sam ene futuro bi no mutu di agu yani enam so amekuo ne kire se won mo sere mpanyefo ene ne kire ye yi no wo mo mra monten so ma me kire kirem na won mo kire Ghana fo se anyambia roto no hu sikasam aya no ma Ghana yede yedai nanka ya bomode se benya president ade ma Ghana Chamber of Construction Industry yera Emmanuel Cherry na ya no wadi nkomo ewa homa no so na so ya pusu biada enya de enya no yenim se nyame ya domo a ento akopem sa ade nche no na ye no adi asem hu nkomo ye ento akase no so ne yemfa akase ne nko my Ghana mra se je fie ma mama no tuase mra se dwafo no ade eche na ene obia sore ne ekwe nyuma so a wom so mko nyuma so kodwendworo my konkro Ghana ho a ene ye ni no ya se beye na me no mie no Ghana ebefa na ya pese na degedon papa bi efrenti mra se dwafo no mko adwuma na ene nkoma mra se dwafo no kokodi ye se ene de ye da amansai kabum ko United Nations mpeni for yeso no mo se ye kwaya ahodo nyina yemfa mo ho ban yemfa mo ho dawuro ema mansai hu hia se kwaya no wo se etena honum eno ntia na mra se dwane o mra se dwafie ma de hia wo mo atwema ngwa biagya no for baton pesia so ono abo Benito Owusu bio ono akona asaso yeso afo be de ekira o mayi ensase eni madodode ho nsensem o hweso wo de tudwa se ho behia se obi bia se o ye pani se o ya kwada se o ya kokora se o ya brewa obeye wa famu de se beye no my Ghana ye kwaya hodo a ye de ato no motempre de besi ne no enkoye ni brefo se me kwakwa galamse nti no na ofuntuma asase ne fra na kwaye no wo se ne sa wa bra wonwini enjirima ho ye nyina ye se ye betimi akrakra ni ya bo ho ban and peace in the socio-economic and environmental development of our nations. Mr. Speaker, the United Nations allows countries to select suitable periods in the year to celebrate this day so as to make the maximum impact based on their country's situation. Ghana, therefore, over the years, has celebrated the occasion in June, during which period we have good rains to plant trees across all ecological zones. Today, March 23, 2023, is therefore a day of global and national celebration and also a day to create awareness on the importance of forests and the need to protect and preserve them. Mr. Speaker, the United Nations each year identifies a theme for the International Day of Forests, and this year the global theme is Forest and Health. This year's theme highlights the vital contribution of forests in supporting our health.
As we are all aware, forests play a crucial role in the fight against climate change and its adverse health impacts, and support our survival and the sustainability of our planet. Abusia wa yemrasebe dwani owo mrasebe je fiema de se omo atwema nwa beja no fa baton peso so osaso ye so fa be de yekira o mayen sase ni mododo de ohweso ono abo beneto usu biu ne yete ne nkana ne wachiri ena ne nua mrasebe dwani ono so mrasebe je fiema de se a omo tamale no fa baton peso so ono abo Alhassan Suhini oko eye mrasebe je fiemu a abejeku adwendwiro my Ghana yen sase eni mododo de ho nsensem wodi so ntintimai pa ye deputy ranking member ono so edin sem sei atudwane o mrasebe as far as our performance when it comes to the preservation of our forests is concerned. And so I will not bore ourselves with recounting the statistics. The Speaker, what is important, however, as we mark this day, is to deepen consultations and engagement with local communities that live along these forest reserves in the country. Because no policy or program has ever successfully, been implemented without the buy-in and support of local people. And so, Mr. Speaker, I urge that government, through its programs and projects, deepen consultations and engagement with local communities living in these forest communities. And what you know about Frank and not Dom Prince, a woman do a Jim Rasbe Jenny so anyway, as also. That indeed, as a house and as a nation, we have a role to play in this march to build on our forests and to help track down this problem that keeps reoccurring. Speaker, let me clear just a few things. The utilization lease, timber utilization lease that was just laid, and I'm sure the committee will look at matters in proper context. I'm reliably informed that it's in fulfillment of an EU partnership agreement with the country, also ultimately ensuring that we trade in legal timber. So don't take it on its face value. It's something that is very important, and I hope that the committee will do some deeper work on that. So that, at the risk of being repetitive, let me say that more often than not, the narrative has been at the top. Why am Rasper Jenny or no so Rasper Jeffima de so mon so ma do gira baton peso so appointment mo onabo Frank and Odom Pren yeten and caning na ye ne yam Rasper Jafo no dwendwene or mo ekwadwendwene my Ghana ye kwaye ahodo ehun. Another dear Kanema Panier John Dramani Mahama and a campaign team. One must all filing nomination, the man no ya sebredie. Bibi Dajia Tum Sapa Paranyamia Tomua. Wara animals so bet me to Frank Adiama NDC Amanyukuno. Na and then Panifoya would D campaign team no any muna wakoye no. Professor Joshua Alabino Kahubi Pa Edimuntin Timai. One is Shompaka Sie Edim Komo Echiremu. Sir, wearing in other the Professor John Dramani Mahama. Bawa banwama na hongro so waboa no ye pa ya sebre wan mo hwani mu sanyame ya dom na koni duru hono mo a wobetumi akon na wadi nkunim. And I know, together with us, people around the rest of this country, to talk to our people. Even with 51%, we are won. 60%, we are won. 70%, we are won. 80%, 90%, we are won. But we want 99.999%. To send a strong signal to our bold opponents that our party is firmly united behind His Excellency John Dramani Mahama. I was away
aya kanema panyera John Dramani Mahama na campaign team panyina wodi ani mu no Professor Joshua Alabi na enanya mampani da John Dramani Mahama gonja de se konkra wate jatanguma so pro soro wedie ni abrewa bia na numu tutu ba pa Professor Maka efre John Mahani nko ene no de nkrata akoye se NDC amanyuku mpanimfu nsum opani NS Kwaku Kobia abrantie NS Kwaku Kobia wono so ekofa nkrata se onya president ya obedi NDC amanyuku nanim de omakoko 2024 elections no abrantie no kofa nkrata no na de binum free se ya agro asena num ene keka no no pesu titi ma mansahu Sompa na num ekeka no ena abrantie ne dom eko NDC amanyuku na tra ye kese a e won krapumpre mantamo e man nkrata na okofa ye no ene wode hu sika ene adade nyina ka ho e de command penimfo abrantie Aliu Zamura wono ene kasa e de ma NS Kwaku Kobia ene nsamtwefo di nkomo kyerese we di wa dance ye se abrantie nani abere ene bidi ensoja kasa mre krade wanane a wosre twa ine ne yesa ine fo no so munya ne mugidi na mofa tumi ma no ndi NDC party nanim enfomomra 2024 elections no na inshallah enkonim ebeba nomination from Sir Ababe Fale Yura NS Kokobia for forms say nyame ya duma akansie na kono ewo NDC epe flag bearership inshallah Ababe Fale the forms na nyame ya duma by 13th of May no yebesa be share wa hanu na ya elect no as the flag bearer for the National Democratic Congress obekwa kodin kunim in 2024 elections na waje free nkwa suma President Akufo Addo dey kwema 6-7 years now no and NS Kwaku Kobia is a savior modern new Ghana bebre na yene sapno fo nyina woni beji say nema pa wodeba nti dey kind madam ase anapa we William ya share was in fact election committee dey kind make say madam ase na nyame nka omo ene omo akire say NDC no ye na dey kabima menka bia mo no bae enti we ya branch NS Kwaku Kobia okofa nkrata wa NDC amanyuku ni mu a wo pe president ye die e wo NDC amanyuku num ene nene dom esoso koya omo nkrata nyina akwakodan party ne mpedemfo zede twen ya no mo twen se vetting committee no soso betrase no madosudusu no afefi no ifidin kika wa bia ne ho a na de yetwa hene ne yesi ahenefo no ekọ no makwakoto no so aba engineer Ernest Ayenso senior wono so premier shebedwa akonwa awo NDC amanyoko ne din musunya no Western Pesuaso ene wa bra wode ne nkrata nyina da kokodru ye no yansam chofo ya wo sunya 98.9 ene wo ready nkomo e ma ne kirem se nyame anim ni but ayesine ne so pa se wotimi yade bo ne Pesuaso titiru won makwan enhie ho nsam enkane akrade ye yenka sanu yama ne nyina ka ho bi ena ma ne won akwakwa babunu sa no wari ne ho ase wase obedu obetumi bia da sane eba ya ampasua no so abafa no tuma pa adiefra Ida said na me to manim say omunye omunua omuba adom NS Ayesu senior da abato no do a omumfa omutumie enhye mensa na me di ko nanim e wo Sunyane West na ndi fan kununi mra 2024 me ogide say 2024 no de delegates any executives emma me akonya no e de omutumi ma me a metimi age akonya no ama NDC 2024 elections by December 7 me chances very high me share ejitaifo abedi achi ene yekọ bono the way that response ni si ba no just say yenso ye gide mapa say abane betimi afa ye hwe Sunyane West a ye serious issues e constituency ni MP no ebi hu say MP no obi a o hyemra e o mra hye bedwam MP no so agent of development e wo oman no mine di input to mu nti about development we can't take the MP or the member of parliament out na the omni ye hwe Sunyane West a fundamentally no o hwe yakwan a your problems ebre e wo yakwan mu ukọ ye nkrom kitwa ni mu so a akwan ya ekọ efuo mu ne de bema enoma efi ho aba krom no so challenge meko aproboy bebi ese hye covet ni ema nsu atata ho ama akwan ni nyina nso aye bishop challenge ena nsuo nso be another priority aye behwa ye be make sure say ekrom kitwa no so benya nsu pa ewo kro kese ni mu ama omo nso hwato mo anoche no Sunyane West abato Pesuaso titena ni dema NDC amanyoko no ora kwa me boaten so kasa kira sa abato de ya kire wadwen ti dru campaign no a wo mo besra da sanya temdidie nemum de wodo no no aka akọ ne nchen party the mura kire say ene
na ye betena se na ye twen omo ma fa form so mom baba be submit bia ye baba betena ha na ya twen omo na ya jom form na yenua ayesu ana edikan aba ode ne form so aba na mesre se ye betena ha every akopem Wednesday will be obebe bia yenim nipa dodo o mafa so far enti se o mo bebe bia re betena ha age na mesra o mo se campaign na o mo ko no o mo ma enye campaign a eho bete na o mo beka asemu a yebetimi dia we ni seat no na enkoye entokwa na enkoye matiu makao na o muntwa entorongu nkofo bia so I was your near telling Kay at the Dema Sunyana West about Tompa so and this Yamanyokuni Dimo or Kwame Watson and our church Mosa about what ye and Yentokwa. Yet was so ye guswa the one this Yamanyukuna Tana Yeni and for more and confinci mantemwe, Cape Coast North about Tompesia so and ne random binum soa or more echo fan crata, a war and Pesiano so, a chassis so more than crata no echo, Yenia Ericanan, a Tuyankra, a the free infinity mantemo, Yanan Kodin Como, Ejanan, Memoajo. Mejo so Libya Boga. Boy and Como, Ejanan. Medas Libya Boga, free down on Memeda, Mahre Edimania DNDC, Chinyama Yokono, Efa Edoa, or two who is one of say, Amayokono Muma, and Shena, or Monton Saba, no pre MP di Breno, Adia, a name so by Pim 50 Mantimahin, Cape Coast North, constituency, Uranum Yenoa, or Monsoya Cocofa, or forms and Coco Submit, Uranidi, and Ibrahim Muntaya Pimo, a Cape Kusan, Madonna friend, I be no run of her, Coco submitting a forms kama and none of pay best. No do honomo and run a eco submitting a forms then the Libya Bogan some ketrakra penny be her a pragia foa no mudin anymore and some ketrakra because or a pragia a president sanso and our a taxi for no omudineti taxi drivers and no mudineti nam sayo sumpo ema abra taxi rank and they are no pay crown no do na anye jumani na so muchiremu a owura no bebu a obetimi abo mo na oba dodo na benyansa no juma ayenti no mudineti no owura no iwie submitting the forms and nam sumpo ema ne na abrewa ne nimfie no so be say 8 years so nante kura na nye maame no idi na chi ba no owura no wie no de tun sam trofo enim ese ono adikro potenti nam so ema osay sa sikado so po a ano so be say old currency be 600 million or they akwa file sa ne form si mebuno no essence ono de nko hwa nyame ehira na kakra nko betimi ahye ne hwetwopo ba bi na nka wono etimi edidi na mum no ohwe mebuno omo wo Cape Coast North ko abatom pisu ano so na omo ho kire omo fa edwuma ye ho ne sa so ntini wabe no Cape Coast Job Center no obehwe na mebuno no wahwe enso etimi atronsa no edwuma na dachi bia no omo nso etimi enya edwuma bi enso etimi da wasa omo nso ataso na omo nya kakra nso etimi da apoye no owie no ene ade a ewiemu ho no owura ne din ene hamon ni matela bia dodo na afeni ni hamon owura no enso timi kokofa ono nso submit ne forms kama na de no ni bia organize na be din kura wo hwe nkofo mako enu nan a omo eka incumbent MP honorable Kwame na Mintanya ko ho omo press a seat no Cape Coast North hanom na ne de ne da din kura ni nyina ne nipa kuma bi ana na eka no ho ko enemu mbako a na ni mu odu kakra ne papa dodo na enim no ese Laham Constructions ono enka ni bi no presidential advisor on roads empo omanyimu no contractors na road contractors no enka ne no president no papa no ka ho bia ohwe ekokobo ne ba na echi dom na owura no wie no ana one nsamtrofo edi nkomo kiremu esa ade property esine ni so no nso nam so ama okopres ade brei no mfimfi mantima Cape Coast guai no ade a efin ibu nkam fatima mu form ti ane nyina ne so onam baby a onam mantwa baby a obehwe na kwabrane na osi epo na ni nyina ne say one ewo epo ano eno ana owura ne say ade a open defecation obehwe na wabra no kra na wahwe na akwambone a ekum dodo a omo ewo guai hanom na kana Cape Coast hanom wahwe na otimi abra no owura no iwie na ena ade a otitreni na panyi ba ko no etimi gina committee na anemu enso etimi kasa edemo omo after say omo close bibia omo hwe no ma process bibia enso etimi ede akakopiem party headquarters no Cape Coast hanom no maame ani din ene Mabel Amuesiwa Eshono no ejina director of elections owura Evans ni boy anemu ekasa edema committee na after so omo close bibia no say no no to hwe edetu nsem trofo nim after say omo hwe na nipa mako 5 etimi hwe no submit omo forms no the whole constituency, central region, national, and Ghana, you know what I see there. I Cape Coast North parliamentary election now, you're about Nipa enum what forms, Nipa enum wa file. So there,
akensi na yero kono so oya joda vet no yakọ madam nkofo no nyina wofom was information brand e ba mo watase the nyipendum no oya 13th of May original oya Ibrahim Muntari honorable Dr. Pamela Mintanya akotas ko bi waka ni Hammond and Abeku Hefon and William Oya na okam nti oya Cape Coast North Ghana Cape Coast North yes in any human nyara ya kan dey over to the election director no was amake sembro no so na say ya bokọ better no so ya ba mo aso Abushanti we mfimfim mantamu ene yekoye no adehye wo Cape Coast North abato mpesu aso ndisi amanyuku ni dimo ene ne yekoso ene na communications officer no boboso ede kire ye no Dumaso Area Cooperative Cashew Farming and Marketing Society eno wosunya ne kroponi mo bono mantamu de ato aban no anim sa cashew eyo atia ne to no nyame anim ni enhwa ni kura anti aban ntwane ni emfanhwe wono moyin titire ne dema ko no no akroya ya kwam abusuapanyi ewo Dumaso Nana Pia Thompson wane Sompa kase edinkomo Cashew na ye ho adwuma no nyame ne nipa ni abane asoya sen aboa ahye nkunan se anye cashew no na ibetuma aboa ampa ye de ho ahyem ya ye cashew no o afra se abane twa abo eko yie kakra se de menu an ka ye no edu ba bi esanse ye afi so abane twa abo edu ba bi asai sesia me ka sai me kwa fom dakro bia mitim sisa sesia me wo be se 9000 kilos eguo ye nya nipa kra ma ne hwe na wo beto me kwa dakro bia mitim sisa bebre enso ye nya atofo no kra makra na omo abeto o ka omo so omo abuye kodivu aboda na omo di fi kodivu aba bebre nti omo mpe ha de no ene nsem bebre seze o komifia obohu cashew ama hipu ye nya ba bi kra amfamu nti asra bane omana no mram bi na ja cashew no omo ntim ntomaye asra bane ye problem ma no cashew akuyafo bebre mitim frɛ ba bi Ghana ha ba bi cashew wo bia na de omo ka tia ne se omo akofa kodivu ade abegum na kodivu ade ni nti omo nto Ghana de ya ye nhwemu ya na mona ko Sompa nom ne de kan ho na obekọ no ade be kire na Sompa cashew nko articulate be say 30-50 na esisi enti wo de ni fi akwa obi amisa no I was your way to Dumaso Area Cooperative Cashew Farming and Marketing Society ya no wapono mantamu Nana Pia Thompson Abzafo enyina we so na nwumre nsamo e papa no de beso mo no yemfa mo nsia na yen sori madwumadi aka emmetwa so yere aseda ma 5G na mizo fruit drink 5G na mizo na so ya sinema be bia wo bia no yetimi ba beso mo pe energy sronko na de ya adwuma wo ye bia 5G o ye party epono to bia na opesa wo serve drinks pa emeti wanimu a ye mizo fruit drink ne ye kamfo de ama wo ye wona nka ho ye wona mango ho ye wona pineapple ho ene wo ba kwa ya ka fruit ni nyina e dia bom occasion bia obetima serve wase obia so etimi no mbi sugar no e fompa opedudu atu atone a no aba Sompa FM ye premises a e wo so ame ha sei obenya bi ato abuziafo yenkenka madwenche kakra emfa emamo bibi ka so American Town Kenke House or say current NDC leaders na ho no mo de incompetent no a na wo mo Kiki Krona sa babio Crispo Fufuo or say NDC the worst political party ever oh my Ghana abako semu Abdul Fosu Maleke also here live free manso abore for your church amopa Ajudin patriotic voices enkransa or say after Johnson say doing ketia ne ho parliamentary reshuffle no eno no so kasa de fa ho yenko na yemfansi yenko na amisco spelele di bi by na your friends Berma Nana Usu Ibubuatin Nebehi Omunyina Edibi by Yemfansi Nien Sorema Kufri na Pam for Metanase no more emfa asemum penipa emetwaso emfa emayen Midindi Yabo Amalibi Aboga Nyumremene Akosia ejewa kwade aboaten abusuan de wetwa muteo ayonu abema Sumaila Musa wanyamfie na duonunum Kenya se adwumam no wote na wokyerese wode akwakwada posifo se wonua kuma wanyamfie no dumiensa ne dinde Ramatu Isifu na anrada awia no no mienu mpa musu no frifie efiti wo bepem sesebra ha won mu hu no wo ye nipa bi wo ye nipa tuntum woda slam sa na chese wo ye tiatia na wo konso anam se wo ma hu nti no wo ma hu babi pote akoda no atade a na hye no babi a wo faaye yasremu ada wo bibia da woni atwa
esu konoma bi a wanya mfie ne dumiensa so Ramatu Isifu oye ni patuntum na waya slim no esremu a mama posifo asonte anaso de fresh Somala Homen 0553 210222 0553 210222 yabajemo so yada se papa pa bo so ya sorso ko asam panipa wono mo eto so ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa Opuwe ya wampuo ni kwao odi eniji ni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso ade eniji abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa efe na 3.1 3.1 na ya wani pama o na unu huarada efisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya anyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa FM 93.1 Sompa die Ema kefiapa Sompa ya boy ya ba Sompa